beyond. You are listening to iRadio, bringing you programs that offer you an in-depth look at the issues that affect you. iRadio, your eye on South Sudan. This is the Dawn Show on iRadio. Wake up, get information, get education, get everything that you need on iRadio. The Dawn on iRadio. Well, a very good morning to you and welcome to the second hour of the Dawn program here on iRadio, a live broadcast from the capital, Juba. I'm your host, Emmanuel Joseph Akile, and today is Thursday, the 16th of October, 2025, 15 minutes now after the hour of 7. Today is the World Food Day under the theme, Hand in Hand for Better Foods and a Better Future. World Food Day 2025 is calling for global collaboration in creating a peaceful, sustainable, prosperous, and food-secure future. Now, by working together across governments, organizations, sectors, and communities, we can transform agri-food systems to ensure that everyone has access to a healthy diet, living in harmony with the planet. Now, in some places, according to the United Nations, the severity of food insecurity is overwhelming. An estimated 673 million people are living with hunger around the world. Elsewhere, rising levels of obesity and widespread food waste point to a system out of balance where abundance and absence coexist, often side by side. So agri-food systems are also a major source of greenhouse gas emissions, yet they offer real potential to reduce those emissions. That is through the way food is grown, harvested, and even shared. Now, the data shows here in South Sudan that about 7.7 million people, roughly 57% of the population, are facing acute food insecurity. That means they are in crisis of worst levels of hunger. That's according to IPC Phase 3. And it's according to the United Nations, of course. Now, some counties, especially in Upper Nile State, like Nasir, Ulang, Malakal, are at risk, grave risk actually. And a few are even at risk of famine under worst case scenarios. Now, there are catastrophic hunger according to IPC Phase 5. That's the classification. Conditions for tens of thousands of people. For example, 83,000 people in Upper Nile are in the worst levels of hunger. Malnutrition, especially among children and mothers, is very high. Approximately 2.3 million children are at risk of acute malnutrition. And there are also drivers of this crisis. These include conflict and insecurity, displacement and returnees, climate and environmental shocks, economic instability and inflation, disease outbreaks, humanitarian access, and also funding shortfalls. Now, there are people who are most affected. People in conflict zones, for instance, especially in the northern parts of Greater Upper Nile, returnees and refugees, people who have fled from Sudan, and those displaced internally suffer elevated risk. We have children, especially under 5 years, breastfeeding or pregnant women, high rates of malnutrition. We have households dependent on agriculture, but who have lost land, seed, livestock, who have had their livelihoods disrupted.
So, to shed more light about the challenges and the way forward, iRadio's Madroma James spoke with Grace John Kenyi from the Center for Strengthening Community Voices, a woman-led organization, to discuss food insecurity in the country. Let's listen to their conversation. This is a very important call, especially in the context of South Sudan, as we all know to what level South Sudan is experiencing the food insecurity. So I think it has come at the right time that requires our government to work hard to strengthen our agricultural sector. And I would like to talk about it's important for our government actually to invest in strengthening the capacity of rural agricultural enterprises. You know, we have some groups that are working on agriculture, but they are doing it at a smaller scale. So our government need to invest, support such groups. And most of these groups are women who are at rural level, but they are doing great things in terms of agricultural work that actually supports the economy of South Sudan. So this is another area that the government should invest in. All right. According to media report, 7.7 million children are facing acute food insecurity. Now, according to you, what should the government and the partners do to overcome this challenge? These issues of malnutrition is because of lack of food, and that's why our children are suffering. So if the government could really improve their performance in terms of ensuring that the agricultural sector is taken seriously, because this by investing in agricultural sector will help us to have enough food that our children will be able to get enough nutritional food. But if our agricultural sector is not producing, if we are like depending mostly to the neighboring countries, getting food from Uganda, getting things from other countries like Kenya. So automatically we shall always be having issues to do with food insecurity, which will impact our children negatively. Malnutrition is as a result of lack of food. So it's important, and also at community level, by the way, sometimes also we need to enlighten our South Sudanese communities that it's important for us also to have our own initiatives that supports our family, especially with this current context where our salaries are not paid, the economy of the country is not okay. So it's important for our community to start thinking, even at family level, what they can do to support their families. In some places you go, you get like kitchen garden, where someone puts some vegetables around the house. You see, cultivating small things around your house can also help in terms of having nutritious food for your children. So we need to adapt those kind of approach where you cultivate your own small vegetables. And then I know there's a big challenge of insecurity when it comes to farming in this country. You know, like someone like me who is in Juba, going outside Juba to do farming at times it's really risky, because there are some places that are not accessible, and as far as my safety is concerned. So to go into agriculture also insecurity affects our agricultural activities. So the government of South Sudan also need to really look into addressing some of the security challenges that we are facing, because without security, agriculture will always remain a problem, because agricultural activities goes with security, safety of the people. Agricultural activities goes with the roads. If there are no roads, access to the farmers to go and cultivate and bring their food to the town, so it's a problem. So communication network is very important. And then those farmers, the rural enterprises, they need to be given some money, you know, financing them. It's important. We have financial institutions in this country. We have the Bank of South Sudan, we have the other organizations that are also supporting the government, like the World Bank, you see. But I'm happy that currently the World Bank is also working with the Ministry of Gender to support women enterprises. Currently, there are some moves that is ongoing. So these are positive moves. Those are positive gestures that we appreciate as women-led organization. But more effort need to be put in that, in terms of supporting enterprises, agricultural enterprises in this country. Yeah.
Now, if you look at the states and at the same time the population of South Sudanese, majority of them are farmers, but because of the insecurity you just mentioned, they don't have access to have their farm or access to roads and other things. How can our government really come in to make sure that the environment is really conducive as soon as possible for the farmers also to access their gardens and roads as well? Our problem at the moment, what creates a lot of insecurity is the political instability. You see, politically, if we're stable, some of these security challenges will minimized. So we have a very important document, the Revitalized Peace Agreement, that requires our country leaders, our political leaders, to really come back to their senses. They need to look into the importance of implementing the Revitalized Peace Agreement to provide us with whatever opportunities, including the security opportunity, where if the peace is addressed, because there are some issues to do with security arrangement within the peace agreement and all that. So this requires our political elites, our leadership of this country to sit together. They have to dialogue and recommit themselves to the implementation of the peace agreement that can help us to address those security challenges, that can help us also give opportunity for the young people, because they are supposed to be this youth enterprise fund that's supposed to be given to the young people to strengthen their livelihood activities. The same thing, the women enterprise fund, which is currently some of the institutions, like what I've said, the World Bank and the Ministry of Gender working towards it. So there are some opportunities that comes with the implementation of the Revitalized Peace Agreement. So I would like to use this opportunity to really appeal to our political leadership to recommit themselves. They should come and have a dialogue among themselves. Dialogue is the only way to resolve our issues, to help us address so many challenges that we're encountering at the moment as a country. Without that, we can still not go anywhere. Yeah. Second last one, as a mother and a member of women-led coalition in the country, what are some of the strategies or a specific appeal to the transitional government so that women are also included in the process of contributing to their own economy? Yeah, as women-led organization, we normally engage with our stakeholders, especially the key institutions in this country. Recently, we have been in the parliament talking to the Speaker of the the Transitional National Legislative Assembly, sharing with her the voices of women from various sectors. We raised the issues to do with the health sector that is facing women, issues of the economic sector that is facing women, issues of women's political participation in the country. We also raised to her attention. We have been also engaging with the various signatories to the Revitalized Peace Agreement. We met most of them previously. Since last year, we have been engaging. So we keep on telling them the importance of women's participation. Whenever women are part and partial of decision making, whatever results of such decision-making processes will be inclusive, because women represent voices of different groups. Because a woman today is a mother, is a wife, is a sister, so she knows all the challenges that is affecting the community. So having women on the table gives an opportunity for us to have really solutions to our challenges, like those challenges I've mentioned before. So if women are put part of the decision making, we shall be able to see the results of the positive things. So it's a high time that I would like also to call upon our leadership in this country. The dialogue that I spoke about, they should go for dialogue, and it should be inclusive dialogue where women are part and partial of the political dialogue to address the challenges that we are facing at the moment. All right. Finally, overcoming 7.7 million people who are acute food insecure, having no food on their table. It's a collective responsibility where women, the government, the partners need also to come in. Now, what is your central message to these stakeholders to enable to allow a conducive environment for women, for children who are currently facing the food insecurity to have food on the table?
Yeah, I would like to make a call to our partners, to the donor communities, to the international organization that has been supporting South Sudan for quite long, that they should not get tired of us. Because I know today if someone gives you something, they would like to see that at least you should move to a certain level, you have to improve, you have to at least stand by yourself. So this is what our partners, the international community were expecting out of us, that at least by this time would have been like somewhere, but it has not happened per the expectation. I know as a country, South Sudan has not been doing right. So it's important also for them to acknowledge our challenges and let them not just abandon South Sudan. They should continue supporting, especially issues to do with food security in this country, because it affects everyone, especially it affects women and children are the most going through a lot of challenges. So I would like to call upon our partners and the international community to continue supporting the agricultural sector in South Sudan, to continue also talking to our government, to continue talking to our political leadership, to ensure that these current challenges are addressed. Because for us to get out of this situation, the primary responsibility lies in the hand of our government. It is not in the hand of the diplomatic missions, it's not in the hand of the international community, it's not in the hand of those international NGOs, but it is our country leadership to take a step, to take a decision, to sit together and say enough is enough. They need to take this country forward in a positive way. So this is what I would like to emphasize there. نعم دي كانت هناك غريس جون كيني، وهي طبعا من منظمة بتاع مركز تعزيز أصوات المجتمع، وده منظمة بتقوده النساء، وبتتكلم للزميل بتاعي مدرما جيمس امبارح، وده طبعا في موضوع بتاع أهمية الاهتمام باليوم العالمي للغذاء، وده طبعا اللي بيحتفل به في العالم كله كل يوم، وده في يوم 16 شهر 10، وهي بتناشد المانحين ان هم ما يستغنوا عن جنوب السودان، وكمان بيناشد الحكومة من اجل السلام والحوار عشان البلاد تعوم بالسلام والوئام، وده حيسهل الفرصة للناس عشان تزرع وتقدر تنتج اكل زيادة. نمشي لفاصل ومنه حنجي نمشي لمدينة وولاية غرب بحر الغزال، وحنتكلم في نفس الموضوع ده بتاعت اليوم العالمي للغذاء وأهمية الزراعة اللي كان تم الاحتفال به هناك امبارح. iRadio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. You are listening to iRadio, bringing you programs that offer you an in-depth look at the issues that affect you. iRadio, your eye on South Sudan. راديو لأخبار الموزون اللي تكون بيتم فوقه من كل جنوب السودان ومن برا جنوب السودان. أسمع تكون لأي راديو أنا تكون في جنوب السودان. Your eye on South Sudan. Your eye on South Sudan. Yes, welcome back from the break. Now let's cross to western Bahr al-Ghazal there, where the Deputy Governor Zakaria Joseph Garang has urged the National Ministry of Agriculture and Food Security to support the state with agricultural tools to boost food production. He emphasized that empowering farmers with the necessary equipment is essential to increasing local yields and strengthening food security. Garang also encouraged farmers to actively invest in agriculture, describing it as the engine of the economy and a vital sector for sustainable development. He further noted that the state government has taken steps to ensure security is maintained across farming areas, enabling farmers to cultivate more land and supply local markets with food. ده معرض مهم وده يوم مهم جدا عشان نجي نشوف انه في شنو حصل خلال الزراعه، لانه ده واحد من دعواتنا المتكرره
ودعوة رئيس الجمهورية جنرال سلفا كير ميادي عشان الناس يتجهوا للزراعة. وبكده ده واحد من السلوغان ان احنا اتعودنا عشان نقوله في كل المناسبات، بل احنا حطيناه بقى برنامج بتاع عمل من خلال وزارة الزراعة، من خلال وزارة التعاونيات، من خلال وزارة الثروة الحيوانية، لأنه كلهم بينتجوا إنتاجات زراعية لمصلحة المواطن، لمصلحة محاربة الجوع، لمصلحة الأكل بتاعت الناس. عشان كده هو بقى برنامج عمل. لما بقى برنامج عمل امتد المسألة عشان نحن نحمي الأراضي بتاعتنا ونحمي مساحات كبيرة جدا من إنه يكون فيها بعض المجرمين اللي ممكن يخلوا الناس ما يزرعوا. لذلك لجنة الأمن قام بالدور بتاعه، وكل الناس الشغالين مهمون المسألة بتاعت الأمن بتاعت الولاية هم يشتغلوا إنه يوفروا الأمن لكل المزارعين. وقد كان الكلام ده والناس زرعت بدون أي مشاكل، وأيضا كان سنة بدون أي مشاكل بين الزراع وبين الرعاة، لأنه في احترام للمواثيق تم توقيع عليه وتم التعامل معه بدرجة عالية جدا من الكفاءة إنه ما يحصل أي مشاكل واحتكاكات، وإذا كان في أي مشاكل واحتكاكات يتحل بطريقة سلمية. وده كله كان موجهات، وكله كان موجهات عبارة عن برنامج عمل للنجاح بتاعت الموسم الزراعي. نحن برضو كحكومة بتاعت ولاية غرب بحر غزال عشان نحن نساعد في تطوير الزراعة وفي توسيع الرقعة المزروعة بالإنتاج المحلي والزراعة المحلية. نحن نطالب وزارة الزراعة القومي إنه يساعدنا في توفير مدخلات بتاعت الزراعة. نحن بنقوم بجزء كبير منه، وفي أربع من مدخلات الزراعة الأساسية هو الأرض المتوفر له، والأرض متوفر وفر فيه السكيورتي. الحاجة الثانية في المدخلات بتاعت الزراعة الأربعة الأساسية هو القوة العاملة، هو انتوا دير الزراع والمنتجين، انتوا عنصر مهم جدا في المدخلات بتاعت الزراعة. الحاجة الثالثة هو رأس المال. رأس المال ده برضه عنصر مهم، ما ده ضرورة لما نقول لك رأس المال ما ده ضرورة يقول لك ملايين الملايين، لا، بالبسيط اللي عندك ده انت بتقدر تشتغل به في حاجات كثيرة ممكن يساعدك في الزراعة. عندك الإدارة الجيدة، الطريقة اللي انت تدير بها والمزرعة بتاعتك والإنتاج بتاعت الزراعة بتاعتك وتدخلها السوق ويجيب لك القروش، ده لو كنت عملته بطريقة كويسة ده برضه 4 مدخلات أساسية بتاعت الزراعة. ان احنا بنطالب وزارة الزراعة القومي انه يدخل لنا مدخلات زراعية ثانية اللي هو الآلات، ويساعدونا بالجاز، ويساعد بحاجات كثيرة ممكن يساعد المزارعين عشان هم ينتجوا إنتاج كبير جدا. لأنه نحن نستعد حقيقة إنه الكلام ده كلام جادي، وده برنامج عمل بتاع الحكومة نستعد الموسم الجاي إنه نوسع الرقعة الزراعية المزروعة مننا نحن من المواطنين بتاعت الولاية، نوسعه. اللي كان بيزرع 3 فدان يزرع 6 فدان، واللي كان بيزرع 10 فدان يزرع 20، واللي كان بيزرع 20 يزرع 80، وهكذا. نحن نزيد من مناطق اللي احنا قاعد نزرعه. ونحن في الحكومه زي ما قلنا لكم انه برضه بنوفر بعض الحاجات، وانتوا الان نحن مطالب وزاره الزراعه القومي انه تساعدنا. زي ما سمعتوا بخطاب كبير بتاع وزير الزراعه انه في بعض التراكات منحوها للولايه هنا، وده برضه هيساعد في زياده الرقعه الزراعيه ويساعدكم انتم. نحن دايرين المزيد عشان المزرعه الذي يتطور يبقى كبير جدا. عارفين ليه نحن مركزين على المسألة تركيز كبير؟ لأنه عدد من المنظمات حينسحب، هم منسحبين بدأوا في انسحابات من الولاية هنا، بل من جنوب السودان كله، لكن نحن هسه نهتم بالولاية بتاعتنا. ودي ما حاجة تعرف، أنا واحد من الناس المبسوطين إنه منظمات يمشوا، لأنه المنظمات ده هم ساعدوا الناس زادوا في كسل. نحن منتظر دقيق من الورد فود
ننتظر رز من الورد فود، ننتظر كذا من الورد فود. لا، نحن نعتمد على نفسنا. زمان المزايا دي ما كانت موجوده. انا من الناس المشجعه بقول يا اخي شكرا للمنظمات الفتره انتوا قضيتوا معانا. انتوا بعدهم كنا نقول لكم باي باي، نحن برضه نعتمد على نفسنا ونطرد الكسل بعيد. ونحن دايرين نشجع من ضمن السياسات بتاعنا اللي احنا اتكلمنا فيه كويس جدا ان الدوله بتاعتنا من خلال الاتفاقيه ثبت وزاره بتاعت التعاونيات، لانه يا جماعه التعاونيات دي واحد من اهم الوزارات، التعاونيات الزراعيه، ما تعاونيات بتاع دكان يمد سكر ومين هناك، لا، التعاونيات الزراعيه دي هي نمره واحد. اذا بتوفيره وبيجي عندنا وزاره بتاعت التعاونيات هي واحده من الوزارات المهمه اللي انتم من خلالها ممكن تزرعوا. يعني نحن نعمل نوسع من الدوائر بتاعت التعاونيات الزراعيه. وللمحافظين نحن نفتكر انه كل المحافظين يفترض انه في اي ايام يكون في تعاونيه زراعيه، وما صعب المساله دي يدربونا على المساله دي. وفي ناس متخصصين في وزاره التعاونيات وعارفين يشتغلوا كويس. الانتاج الكبير الموجود قدامكم الليله الانتاج عدد كبير منه ما من زراعيين افراد، لكن من زراعيين هم المشاركين في التعاونيات الزراعيه. عشان كده هي مساله مهمه، مساله بعد التعاونيات الزراعيه انه نحن نتماسك مع بعض ونحن نعمل انتاج واحد، انتاج كبير، عشان نقدر نطرد الجوع ونقدر نطرد الفقر ونطرد الكسل ونطرد الحاجات الكثيره اللي بقى بلاوي راكب فينا ونحن ما دايرنا، وهو ما كان جزء من الثقافه بتاعتنا ولا التراث بتاعنا ولا الارث بتاعنا. عشان كده نحن مبسوطين انه لازم نكون مع بعض، لازم نتوحد، لازم نحيي الحاجات بتاعنا القديمه زي زمان بيقولوا المساله بتاع النفير دي واحده من الحاجات المهمه بيخلينا انه نحن نشتغل مع بعض، وده حاجه موجود في التراث الثقافه بتاعتنا كلنا انه نزرع من خلال النفير. حقيقه اليوم بتاع الليله هو يوم بيخلينا ان احنا نتذكر المساله دي ونحن نخطط بشكل كويس ونرفع مستوى بتاع الانتاج في الفترات الجايه. انا مبسوط من وزاره الزراعه العام يشتغلوا شغل كبير، والمنظمات اللي هم مساعده بالنسبه لنا هم عندهم دور كبير جدا. الباقي ده احنا نشيل برانا، وده مساله مهم جدا. نعم، ده كان هناك زكريا حسن قرن نائب حاكم بتاع ولايه غرب بحر الغزال بيتكلم امبارح في اليوم بالاحتفال لليوم العالمي للغذاء، وهم احتفلوا به قبل يوم. اليوم ده طبعا الليله واسمنا هو يتكلم عن نقاط مهمه جدا، عدم الاتكال للمنظمات وخاصه الوكالات بتاع اليو ان في انه يجيبوا اكل ويوزعوا حاجات للناس. ده كان في زمن بتاع صراع زمان، لكن هسه ده الوقت اللي احنا نزرع فيه ونخلي الكسل ونقول شكرا للمنظمات ده، لكن احنا قادرين نقوم بالزراعه بتاعنا برا. وده طبعا بيتطلب توفير الأمن في البلاد. وكمان هناك هو يتكلم في أهمية بتاعت المعرض ده امبارح. ده الوقت اللي فيه نسمع برضو من حاكم بتاع الولاية شريف دانيال اللي هو يتكلم عن تقديم شكر بتاعه برضو للمعرض بتاع المنتجات الغذائية. وده كان جزء لا يتجزأ من الاحتفال امبارح بمنظمة من قبل منظمة بتاع فا والشركاء وكمان وزارة الزراعة في الولاية. الحاكم يتكلم وقال كده: As part of our journey of learning and agriculture activities, first of economic activities in area by organizing this kind of occasion, we will be part of environment community that values curiosity, creativity, and collaboration. As you bring this new chapter, I'm sure that you are not alone in this journey, but we as state government will stand beside you as farming community. We will provide you security to allow you go to your farms without fear. We will knock doors to avail necessary tools which will support you to expand your production. I'm confident
that each of you that brought something unique to this community of farmers. Your talents, ideas, and hopes will enrich and make this state even better than before. My message to FAO, your efforts in supporting agriculture sector are truly commendable and appreciated. This novel role that you are doing ensure that agriculture sector in South Sudan expanded based on modern practices. I would like to expand my heartfelt gratitude to you for your unwavering support our people since the time of our struggle to gain freedom. Up to now, the FAO remains standing firm with people of South Sudan. At hardship situation in our history, our people used to found you beside them. This event is not only reflect your commitment toward people of South Sudan, but also it shows your stand in supporting domestic agriculture production, which is in line with the theme of the program, hand in hand for better food and better future. Thank you for your dedication and support our farmers and making this occasion succeed. We look forward to work side by side with you and sharing collective vision of empowering our people in achieve greatness. Our full commitment as a government is providing sustainable security over the state to assist you with peaceful environment to practice your agriculture activities smoothly. You tuned in and locked on to the eye of South Sudan and it's a brand new dawn. وهذا كان جزء من خطاب بتاع شريف دانيال حاكم بتاع ولاية غربي بحر الغزال في الاحتفال باليوم العالمي للغذاء امبارح. واخيرا نمشي ونسمع من الدكتورة آن نيانغ ديو اللي هي تكلمت نيابة عن جمعية بتاع التعاونيات امبارح في مدينة واو. أنا داير نحن مزارعين والجمعيات التعاونية الموجود ندو سبب لنفوسنا لأن نحن أنتجنا الأكل الموجود في ولاية غرب بحر غزال. نحن عشان نتكلموا عن تحديات بتاعت الجوع لازم نحن برضو نتكلموا عن إنجازات بتاعتنا كيف نحن نقدر نحارب الجوع. نحن بنعترف بيوم بتاعت الليلة الاحتفال بيوم العالمي للغذاء تحت شعار يدا ليد لنصنع غذاء أفضل ولمستقبل أفضل. الإنجاز البسيط أنا داير أدي شكر كبير لحكومة ولاية غرب بحر غزال في انبساط الأمن في داخل الولاية السنة ده. لو أمن ما في نحن ما حنقدر نمشي غراء بطريقة نزرع بها بالإنتاجية الموجودة الحالي. والنسبة للإنتاجية الموجودة الحالي ده نسبة الأمن الموجود في داخل الولاية. فالشكر أول للأجهزة الأمنية والشكر الثاني لحكومة ولاية غرب بحر غزال على أساس إنه وفر لنا الأمن وبالذات في السنة ده نحن ما شفنا في مشاكل بين المزارعين والرعاة ولا كلامي ده غلط يا مزارعين. فده الأمن نحن لقيناه سيد الحاكم ونائب الحاكم عشان كده نحن قدرنا نبدع في الزراعة. الجمعيات التعاونية بنشكر وزارة التعاونيات ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية للمساعدة بتاعهم للمزارعين. شفت الجمعيات الكثيرة الموجودة أغلبهم جمعيات نسائية والنسوان في الولاية هنا ما بيعانوا بس العمود الفقري للغذاء
لكن بالزراعة ده هم بيساهموا في تربية بتاع عيالهم، في التعليم بتاع عيالهم، في الصحة بتاع عيالهم. جانا لو عيال انت بتبيع محاصيل لبرا وانت بتعالجه. عشان كده بنشكر كافة المنظمات، منظمة فاو، منظمة UN Women، منظمة كايا، منظمة هوب أفريكا. أنا بنشكرهم لأنهم قاعدين يضيفوا مع مجموعات النسوية عشان يقدر شنو يشتغلوا في الشغل بتاعت الزراعة. فنحن المزارعين النسوان خلينا نديهم سبقة قوية للمنظمات الساهموا في مساعدة بتاعتنا. بنشكر برضو لجنة بتاع العمل المصالحة في داخل ولاية غرب بحر غزال. ونحن ما بننسى كمان بنذكر وزارة الجندة اللي هو قدر يلم النسوان في شكل جروبات عشان يلقوا مساعدة في أعمال الزراعية. نحن عندنا رسالة، التوصيات اللي دايرين نديه لحكومة الولاية ولعمدة بلد يدواو إنه لازم يخصص لنا السوق، يكون سوق للمحاصيل الزراعية. فنحن دايرين مساحات يكون لمحصول زراعي زي ما حسي موجود هنا في داخل الاستاد، يكون سوق ده للمنتجات الزراعية فقط. وبرضه بنطلب من الحكومة بتاعت الولاية يصلح لنا الطرق عشان كيف نقدر ننقل المحاصيل بتاعنا بتاعت الزراعة نجيبهم شنو للسوق. نحن برضه بندي رسالة بتاعنا للمجلس التشريعي. الجمعيات التعاونية الموجود هنا ما كله جمعيات زراعية، في جمعيات تعاونية متعددة الأغراض، في جمعيات بيجيبوا مواد استهلاكية من جوبا لواو، وهم بيعانوا من مسألة بتاعت الضرائب الباحثة. فنحن بنطلب من المجلس التشريعي انه يسنوا القوانين. لو في نسوان جمعوا نفوسهم بيجيبوا مواد استهلاكية يحاول يعفون من الضرائب او يعملوا لهم بالنص القيمة عشان يقدر يساعد النسوان عشان يكونوا رائدين في المجال بتاعت التجارة. وزارة الزراعة احنا برضه عندنا رسالة لوزارة الزراعة انه يخصصوا لنا مساحات، لانه موضوع بتاعت المساحات يا جماعة بيشكل لنا الازمة كجمعيات التعاونية الزراعية. عشان تلقى لك محل بتاعت الزراعة الا تمشي تتفق مع السلاطين وبكون فوقه عوائد كتير. فنحن دايرين وزارة الزراعة يوفر لنا مساحات زراعية لكل جمعيات الزراعية عشان شنو يقدر شنو يباشروا عمل بتاعهم. بالإضافة لوزارة الزراعة نحن دايرين يفعلوا دور بتاع اتحاد المزارعين. لو اتحاد مزارعين موجود يفعلوا دوره، لو ما موجود يختاروا لنا اتحاد مزارعين فعال عشان يقدر يساعدنا في شغل بتاعتنا كمزارعين. رسالة برضه لوزارة بتاع التعاونيات، نحن دايرين انه يكون في جسم بيمثل الجمعيات التعاونية، لو موجود يفعلوا، لو ما موجود يكونوا جسم يمثل الجمعيات التعاونية الزراعية في الولاية. بالكلمات البسيط أنا بختتم كلامي، ونحن مبسوطين اليوم بالإنجاز بتاعتنا وبالمحاربة بتاعتنا للجوع وبالنسوان الموجودين. أنا بقول لهم ألف مبروك، وأي مزارع موجود هنا يكون فخور بنفسه. أنت تكون فخور بالإنتاجية اللي أنت طلعته، لأن إحنا دايرين إنتاجية السنة الجاية يزيد ويكون يدينا لبعض عشان نحن نقدر نصنع غذاء مرة جاي يكون يصدروا على مستوى بتاعت ولاية غرب بحر غزال لولايات الجنوب الأخرى، أو ممكن نقدر نصدروا للعالم أجمع. شكرا جزيلا. رايت. ودي كانت هناك الدكتورة آن يانغ ديو، وهي تكلمت نيابة عن ممثلين بتاع جمعية التعاونيات هناك في مدينة واو في ولاية غربي بحر الغزال. واسمعنا من حاكم بتاع الولاية شريف دانيال ومن زكريا قرن اللي هو نائب الحاكم. ده كله في موضوع بتاع اليوم العالمي للغذاء الليلة. جبنا ل 8 دقائق لرأس الساعة، الوقت اللي فيه نرفع المكالمات بكل اختصار قبل ما نختم. راديو حلوة راديو. نعم. تفضل ويليام. جبت برنامج سنة شديد جدا جدا يعني. أنا بس ارتاحت بس من المكالمة بتاع الزميل بتاعتها مدام جيمس مع جريس كيني. ده كلام بس أنا بس ارتاحت منه. لكن ده كلام كله صار كما كلام سياسي. أصلا أول الزراعة طبعا مهم. أنا نظرت في يعني قال كده يكون في سجال جدا. يعني في الناس مسؤولين ممتازة جدا إن حاجات عندنا مكعكة في الإنتاج. عشان كده كل ما ده التشرد والحاجات دي اللي لازم نعمل منتجات كويس.
شوف أصلا بجاء في بلدنا جماعة سياسيين ده كانوا كلام بتوع ما عندهم في سوق المحاصيل في جنوب السودان ده كله أجد في سوق المحاصيل أصلا أنا تصدق الحاجة اللي برا لدول قليل لله ما في سوق المحاصيل كان في سوق بيكون سوق المحاصيل سوق المركزي ما عندنا نصدر ودي برا ده إذا كان يكون في أمن كويس زي كلام تاع منوط جريس هناك إذا في أمن كويس ما في فرار للناس من المدينة ما في شتات للناس من المدينة إحنا بنقدر نعمل الحاجات دي لكن الأمن ما كويس كل زول وزير بجاه وأنت من تحت المقعد بتاعته قدر ياخد نعم في محل كذا عشان ما يسمع اسمه يا ما بتجي كده لكن كل الحاجات الزيادة كده يكون يعني سبب للبرة ذاته الاستقرار كده يكون فيه الأمن كده يكون في البلد فيه تام كمان لكن أجل كان ما يا تقول لي شو ذاته عشان كده كلام السياسة ما ده كلام الحقيقة. alright يا بلد يديك العافية شكرا لمشاركته لي مع راديو. أهلا وسهلا الخبير أبو لولي تفضل طوالي. لك وتهيأ لكل المستمعين وتهيأ لحكومة الولاية سيد الحاكم النائبي وكل أعضاء الحكومة أكيد خطابات موفقة وباختصار شديد وغطينا كل النقاط على الحروف أكيد نحن في جنوب السودان وولاية وجنوب السودان غزة ده سلة الغذاء بتاع العالم بجد ناهيك عن موارد ثانية الأخرى اللي سجنا الموارد الزراعي والموارد المهمة اللي بنتكلم فيه فأكيد يكون في عمل جميل عشان دار تضافر جهد ودار خطة يضمن من الآن خطة زمنية مدروسة عشان بعد فترة نشوف الخطة ده العائد أو شنو أو النتيجة أو كان شنو أو التحدي كان شنو نقدر نقول ثاني لأنه أنا ثروة ثلاثة العالم وده أنا جد نودي العالم ثاني اللي بيجيبونا ما محتاجين له. شكرا جزيلا. شكرا لمشاركتك معنا. Another message here from Mawian Magogi saying, good morning, Emmanuel. When are we going to stop being supported by the UN? We actually have our hands, minds, and land. Let us think about our future together. We will grow. Radio. Emmanuel, good morning. Yes, good morning. It's Ding. Ding, go ahead. Yeah, I think actually government have to play a big role to make sure that for humanitarian agencies to leave or UN agencies not to be supported. It's not the question of asking the public when are we going to continue to be supported. They should go to Mon na sukuma de the wali kumeka kalam de na wakamle umani au viaras miteni no manuzumade ayamshi ويخلي المواطن يشتغل بيدينه هم يا بيعرفين لانه لسه قاعد نقول انه مواطن دير تقويه ودير تقويه انت لو ما ادوك فرصه لمواطن كان يقعد يشتغل برهاته مواطن ما يشتغل لانه اصلا نحن في هروبات ونحن اصله في خلا زي هم بيعرفينه انه مشاكلات هنا في فوق اقتصاد في السوق حتى المواصيل تبقى بيوبرا بسير خالي فعشان كده انه المنظمات ما يمشي لانه مواطن جعان مواطن داير دعم فالمنظمات انه they looking for the pan outside يعني يجي دعم لزول الجعان فهم حكومه لازم يشتغلوا المزارعين في العالم ده حتى في السودان حتى الورلد فود بروجرام لكن هم بيجيبوا لنا في جنوب السودان ده مواطن في الدول اللي بيجيبوا بيزرعوا ده تايكون اللي عندهم كونتراكت مع حكومه وحكومه ذات نفسه بزرع because if the ministers, if the governors, if the MPs cultivate, because what is the cultivation? What is production, by the way? You use the money to produce, and you now $1,000,000 of dollars. You don't do $10,000 per year, and you cannot cultivate using that money. Then whom are you going to blame? Learning you have access to land, you have access to money, but you don't want to work, and then you are blaming the public to work. الشغل بتاع المواطن البسيط هو البلقاء ده ما كثير لكن الحكومه لازم يزرع فالرساله لهم انهم نتحكم ويزول عنده access to money. Please use your money, invest your money in agriculture. That's the only way we will fight hunger, and it's the only way that the organization will see that we have enough food, and they will stop supporting us. But no, if we sit on the money and we don't invest in agriculture, then we will continue blaming the right. But the problem come back to us as the government officials. Thank you very much, Ding, for your view there. And by the way, South Sudan has millions of hectares of arable land considered suitable and is fertile for agriculture.
as well as plenty of rivers and basins. Now, despite gaining independence in 2011, the country imports most of its basic requirements from the region. Tomatoes, onions, maize flour, cooking oil, dairy products, and beans are some of the food items still being imported from neighboring countries. However, crop production levels in South Sudan reportedly declined in 2016 due to displacement of farmers in different parts of the country. And with that, we have come to the end of today's edition of The Dawn. Join us again tomorrow morning at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and beyond the borders. Up next, news in Arabic on behalf of the Dawn team. Geoffrey Amanya, Darlington Moses, and producer Diko Di Andrew. This has been Emmanuel Joseph Akile. Do have a good day. Stay safe, stay blessed. We meet again tomorrow.